Hello everyone, welcome to my channel. I am Hoimuntika Das, WBCS Executive Officer, and today in this video I will be continuing the next important chapter of the M. Laxmikanth book, and the chapter is the salient features of the Constitution. So in the previous two classes I have completed the another two important chapter, that is the historical development of the Constitution and the making of the Indian Constitution. If anyone is new in this session, please refer the past videos, otherwise it will be very difficult for you to understand the sequential development of the Constitution and the Indian polity. তো আজকের ভিডিওতে আমরা কন্টিনিউ করব দ্য স্যালিয়েন্ট ফিচার্স অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। সো এই চ্যাপ্টারটা salient features of the Indian Constitution, it is very important to actually understand, because এই যে salient features গুলো নিয়েই পরবর্তীকালে এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাপ্টার্স হবে, যেখানে আমরা ইন ডিটেলস ইলাবোরেটরি ওয়েতে আমরা পুরো ব্যাপারটাকে কভার করব। তো লেটস স্টার্ট টুডেজ ভিডিও। নাও this is the third chapter of the Indian Polity Laxmikanth book. Now the salient features of the constitutions, that means what are the main key features that are present in our constitution. Now first of all, the constitution that we have is very lengthy as well as in the written form. Now আমাদের যদি আমরা দেখি যে আমেরিকান কনস্টিটিউশন আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু রিটেন কনস্টিটিউশন। অন দি কন্ট্রারি, ব্রিটেন কনস্টিটিউশন ইজ কমপ্লিটলি আনরিটেন ভার্সন। নাও India adopted the written version of the constitution, that means adopted from the America, as well as it is very comprehensive, elaborative and detailed documents. Okay, now you should remember the fact that at the time of the inception, that means in the year of 1949, when the Constitution of India enacted, it had at that time a preamble, 395 articles, also that was with the division of 22 parts and 8 schedules. The number is very important. 8 schedules the Constitution had at the time of inception. But at present, as of now, till the year of 2019, the Constitution is with a preamble, around roughly 470 articles and the 12 schedules. Okay, this is not important, we can skip the portion. Coming to the next, drawn from various sources. Our constitution, that means Indian Constitution, can be regarded as the amalgamations of the constitutional features of various countries across the globe. এখানে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের একটা কোটেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট হি সেড দ্যাট আওয়ার কনস্টিটিউশন ইজ মেড আপ অফ the key essential features of many constitution of the world, এবং সেটাকে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে, ransacking all the known constitution of the world. মুখ্যত আমাদের কনস্টিটিউশনের যে সমস্ত ফিচারগুলো আছে, বেসিক্যালি তার যে স্ট্রাকচারাল পার্টটা আছে আমাদের কনস্টিটিউশনের, সেটা কিন্তু বেসড আপন দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935. ওকে, আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 থেকে অলমোস্ট দ্য 75% অফ দ্য ফিচার আমরা কিন্তু বড় করেছি। The next portion, the two important features of our constitution is, one is the fundamental rights, another is the directive principles of the state policy. That means some of the guidelines to the state in order to make the policy, and fundamental rights is available for the Indian citizens so that they can cherish and utilize them for the betterment of the individuals. Now these fundamental rights consist of two portions. One is the philosophical part of the constitution. এটার মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এবং আরেকটা হচ্ছে ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ দ্য স্টেট পলিসি। ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমরা নিয়েছি কিন্তু আমেরিকান কনস্টিটিউশন থেকে, এবং ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি আমরা নিয়েছি কিন্তু আইরিশ কনস্টিটিউশন থেকে। এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন্স আসে। নেক্সট আমরা আজকের ভিডিওতেই একটা ডিটেলড লিস্ট পড়বো, সেখানে আমরা দেখে নেব আমরা কোন কান্ট্রি থেকে কোন জিনিসটাকে বড় করেছি। তো এখনকার মতো এই জায়গাগুলোকে আমরা বাদ দিলাম। আচ্ছা,
Next, the third important features of our constitution is our constitution is regarded as the blend of rigidity and the flexibility. Rigidity means something that cannot be easily amended. That means the procedure of the amendment is quite rigid or quite difficult to be performed, so that the features of the constitutions can't be changed easily. Such kind of rigid constitution we have where in the case of America, right? On the contrary, flexible constitution means which can be amended in a simple, very ordinary legislative procedure, and which is present in the scenario of the Britain Constitution. Now, our constitution, that means the Indian Constitution, is considered as neither rigid nor flexible. In this scenario, there is particular one article, that is the Article 368, which says that two methodologies of amendment can be available for the scenario of the India. One is the simple legislative procedure, another is the special legislative procedure. Special legislative procedure means which needed special majority of the parliament for bringing any kind of change in the constitution. That means 2/3 of the majority of the members of the parliament is needed to be present and to cast their vote in order to bring the change. That means this shows the rigid nature of the constitution. On the contrary, some other provisions are also present which says that simple majority or the simple ordinary legislative procedure is enough to bring the change using the under Article 368. That means what we can understand from here, that our constitution is the blend of rigidity as well as the flexibility. Coming to the next portion, that is the combination of the federal system and the unitary system in our constitution. See, আমাদের কনস্টিটিউশন যেটাকে বলা হচ্ছে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, কিছু সেখানে ফেডারেল ফিচার আছে, আবার সেখানে কিছু ইউনিটারি ফিচার আছে। আমাদের পরীক্ষার পারপাসে মনে রাখতে হবে হোয়াট আর দ্য ফেডারেল ফিচার্স প্রেজেন্ট ইন আওয়ার কনস্টিটিউশন। লাইক কীরকম? ফেডারেল মানে দুটো আলাদা সিস্টেম, লাইক টু গভর্নমেন্ট সিস্টেম আছে, আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আছে, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট আছে, সেখানে ডিভিশন অফ পাওয়ার আছে, সেখানে রিটেন কনস্টিটিউশন আছে, রিজিডিটি অফ দ্য কনস্টিটিউশন আছে, অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি আছে, অ্যান্ড সুপ্রিমেসি অফ দ্য কনস্টিটিউশন আছে, এবং বাইক্যামেরালিজম আছে, অর্থাৎ আপার হাউস এবং লোয়ার হাউসে ডিভিশন আছে আমাদের কিন্তু পার্লামেন্টে। নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইউনিটারি ফিচার কি কি আছে। ফার্স্ট অফ অল, স্ট্রং সেন্টার, সিঙ্গেল কনস্টিটিউশন, সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ, দ্যাট মিনস যেখানে এক ইউনিটারি একটা যে ফিলিং সেইটা ডেভেলপ করছে, দ্যাট কনসিডার্স দ্য ইউনিটারি features of the Indian Constitution. আর কি কি? Emergency provisions, all India service, integrated judiciary, these are the features of the unitary features of the Indian Constitution, and that makes our country federal with unitary bias. But এই ফেডারেশন টার্মিনোলজি কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশনে কোথাও ইউজ নেই, বাট সাম অফ দ্য ফিচার্স compels us to think that India is by nature federal. Now, constitution-এর একটা important article হচ্ছে Article 1 that clearly describes India as a union of state rather than the federation of the state. So, এই জায়গাটা আমাদের বোঝার প্রয়োজনীয়তা ছিল। Coming to the next portion, that is the parliamentary form of the government. Now, we opted this form of the government, that is the parliamentary form, over the presidential form from the British parliamentary system of the government. যেহেতু এটা মনে রাখবে ব্রিটেনরা আমাদের দেশে রুল করেছিল এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু পার্লামেন্ট ডেভেলপ করেছিল, কনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্টে আমরা মিনি পার্লামেন্ট পেয়েছিলাম বিভিন্ন ফিচার্সের মাধ্যমে, এবং সেখান থেকেই ফাইনালি আমাদের গভর্নমেন্ট কিন্তু পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ দ্য গভর্নমেন্টকে ইউজ করেছিল। কিন্তু আমরা যদি দেখি আমেরিকাতে, সেখানে কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ দ্য গভর্নমেন্ট এক্সিস্ট করে। নাও আমরা যে জায়গাটা পড়বো, হোয়াট আর দ্য মেন ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ এ পার্লামেন্টারি গভর্নমেন্ট। দ্যাট মিনস যদি কোথাও পার্লামেন্টারি গভর্নমেন্টকে এক্সিস্ট করতে হয়, হোয়াট ক্যান বি দ্য ক্রুশিয়াল অ্যান্ড দ্য ডিসাইডিং ফ্যাক্টরস অ্যান্ড দ্য ফিচার্স দ্যাট মাস্ট বি প্রেজেন্ট ইন দ্যাট সিনারিও। যেরকম ফার্স্ট অফ অল এই জায়গাটা আমাদের পড়ার দরকার আছে। ফার্স্ট অফ অল, দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য নমিনাল অ্যান্ড দ্য রিয়েল এক্সিকিউটিভ ইন ইন্ডিয়ান সিনারিও। Who is the nominal executive? President is the nominal executive, and the real executive power lies on the Prime Minister and his Council of Ministers. Second, majority party rule.
যে পার্টি কিন্তু সর্বোচ্চ ভোটে জয়যুক্ত হবে বা সাধারণ মানুষের দ্বারা যে পার্টি সব থেকে বেশি ফেভারেবল পজিশনে থাকবে, দে উইল রুল দ্য অ্যান্ড রান দ্য গভর্নমেন্ট। বাট সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ দ্যাট কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য এক্সিকিউটিভ টু দ্য লেজিসলেচার, অর্থাৎ আমাদের যে তিনটে অর্গান আছে, লেজিসলেটিভ, এক্সিকিউটিভ এবং জুডিশিয়ারি, সেখানে দেখা যাবে এক্সিকিউটিভরা কালেকটিভলি লেজিসলেচারের কাছে কিন্তু রেসপন্সিবল থাকবে। নেক্সট পার্লামেন্টারি ফিচারের মধ্যে থাকবে মেম্বারশিপ অফ দ্য মিনিস্টার ইন দ্য লেজিসলেচার, নেক্সট লিডারশিপ অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অর দ্য চিফ মিনিস্টার, অ্যান্ড ডিজলিউশন অফ দ্য লোকসভা। আমরা জানি যদি আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লোকসভায় মেজরিটি পার্টি গভর্নমেন্ট যদি হারিয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু তাদেরকে রিজাইন করতে হয়। এই যে ফিচার্সগুলো, এগুলোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু হলিস্টিক্যালি উই হ্যাভ অ্যাডপ্টেড দ্য পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ফলোড দ্য সুপ্রিমেসি অফ দ্য পার্লামেন্ট ইন দ্য সিনারিও। তো এরপর নেক্সট ইম্পর্টেন্ট যেটা, সিনথেসিস অফ পার্লামেন্টারি সোভারেনিটি অ্যান্ড দ্য জুডিশিয়াল সুপ্রিমেসি। নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট উই নিড টু রিমেম্বার দ্য ডক্ট্রাইন অফ সোভারেনিটি অফ দ্য পার্লামেন্ট। দ্যাট মিনস পার্লামেন্টের হাতে কিন্তু কিছু জায়গায় সুপ্রিম পাওয়ার দেওয়া হয়েছে, লাইক দ্য ব্রিটেন পার্লামেন্ট, কিন্তু জুডিশিয়াল যে সুপ্রিমেসি, কিন্তু পার্লামেন্ট কান্ট আমেন্ড দ্য বেসিক ফিচার্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন, এবং যদি পার্লামেন্ট ইফ ডু সো, তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি আছে, সুপ্রিম কোর্ট ইজ দেয়ার টু প্রোটেক্ট দ্য বেসিক ফান্ডামেন্টাল ফিচার্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন। দ্যাট মিনস on the one hand we have the parliamentary sovereignty, but on the other hand there is judicial supremacy, এবং এই জুডিশিয়াল সুপ্রিমেসিটা কিন্তু আমরা নিয়েছিলাম আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের কনসেপ্ট থেকে। নেক্সট আমরা যাব ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি সিস্টেম। আমাদের জুডিশিয়াল ভার্টিক্যাল ইজ ভেরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড। ইন্টিগ্রেটেড মিনস আমাদের টপে আছে সুপ্রিম কোর্ট, বিলো হুইচ উই হ্যাভ হাই কোর্ট, অ্যান্ড বিলো হুইচ উই হ্যাভ লোয়ার কোর্টস লাইক ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট অ্যান্ড আদার কোর্টস। But these three system or the three tier of the judiciary is integrated and the Supreme Court is at the apex position. So this is the integrated system, and independent means independence কে এনশিওর করার জন্য বিভিন্নভাবে কনস্টিটিউশনাল কিছু ফিচার্স আছে, লাইক সিকিউরিটি অফ দ্য টেনিওর অফ দ্য জাজেস। যারা জাজ হবে তাদের একটা পার্টিকুলার সিকিউরিটি অফ টেনিওর আছে, তার আগে তাদের রিমুভ করা যাবে না, তাদের ফিক্স সার্ভিস কন্ডিশন আছে, তাদের যে খরচ সেটা কনসলিডেটেড ফান্ড অফ দ্য স্টেট কনসলিডেটেড ফান্ড অফ দ্য ইন্ডিয়া থেকে বিয়ার হবে, এবং তাদের কিছু প্রহিবিশন অন দ্য ডিসকাশন অফ দ্য কন্ডাক্ট অফ দ্য জাজেস ইন দ্য লেজিসলেচার। অর্থাৎ আমরা পার্লামেন্টে বসে একটা জাজের কোনো পার্টিকুলার অ্যাকশন বা বিহেভিয়ারের ওপর কোনো ডিসকাশন করতে পারি না। সো এইভাবে বিভিন্নভাবে ইন্টিগ্রেটেড জুডিশিয়ারি সিস্টেমের সাথে ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি সিস্টেমকেও এনশিওর করা আছে থ্রু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, এবং সুপ্রিম কোর্ট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য ফেডারেল কোর্ট এবং হাইয়েস্ট কোর্ট অফ অ্যাপিল, যেখানে সর্বোচ্চ অ্যাপিলের জায়গা রাখা হয়েছে, এবং সুপ্রিম কোর্টকে বলা হয়েছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যাজ, যেখানে বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টকে গ্যারান্টার অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য গার্জিয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন। সো ইট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি গিভেন টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট ইন অর্ডার টু প্রোটেক্ট দ্য বেসিক ফিচার্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন। দেয়ারফর কনস্টিটিউশনের গার্জিয়ান বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টকে। Now, fundamental rights, we'll discuss these every individual fundamental rights in a detailed way in the chapter later. Just এখানের জন্য আমরা পড়ব যে fundamental rights is also a very intrinsic, integral feature and the salient feature of the constitution. Another directive principle of the state policy, আমরা এটাকেও ডিসকাস করব in the part 4 of the constitution in a separate chapter. Next, fundamental duty, এটাও আমরা পড়ব। Fundamental duty means there are some duties also given to the citizen so that the entire machine or the machinery can run smoothly. তো fundamental duties কি কি আছে সেটাও আমরা দেখব। আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হচ্ছে describes India to be a secular state. That means secular means patronizing not only a single religion but যে কোনো পার্টিকুলার রিলিজিয়ান না, আমরা সমস্ত ধর্মকে কিন্তু ইকুয়ালি স্টেট সাপোর্ট করবে। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ পজিটিভ সেকুলারিজম দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান সিনারি। নেক্সট, খুব ডিটেলস এগুলো পড়া দরকার নেই। নেক্সট আমরা যেটা পড়বো ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি? Adult franchisee means the ability or the
পাওয়ার অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল টু কাস্ট দেয়ার ভোট। তো এই যে ভোট দানের ক্ষমতা সেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে 18 বছরের ঊর্ধ্বে যে কোনো নাগরিক, সো এনি সিটিজেন অ্যাবভ দ্য এজ অফ দ্য 18 years ক্যান কাস্ট দেয়ার ভোট অ্যান্ড ক্যান এক্সারসাইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি। Before the year of 1989, the allowed age was 21 years, but in the year of 1989, an amendment was done, that is the 61st Constitutional Amendment Act 1988, এবং সেখানে কিন্তু আমাদের এই ভোটিং এজকে রিডিউস করা হয় from 21 years to 18 years, right? Next important features কি, সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ। আমরা কিন্তু আমাদের কান্ট্রি একটা সিটিজেনশিপ, দ্যাট মিনস ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ প্রোভাইড করে। আমরা কিন্তু অনেক জায়গায় ডবল সিটিজেনশিপ, মানে এক জায়গার কান্ট্রির সিটিজেন হয়ে হি or she can adopt the citizenship of the other country, but which is not possible in the Indian scenario. If you want to take the citizenship of the any other country across the globe, suppose X is another country, if you want to take the citizenship of the country X, then you have to renounce the citizenship of the India. So this is the concept of the single citizenship. নাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডিজ, আমরা এগুলোকেও আলাদাভাবে ভালো করে পড়বো, যে ইলেকশন কমিশন, কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দিস আর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডিজ secured with fixed tenure, fixed service condition, expenses, etc., so that they can perform their individual duties, এবং কনস্টিটিউশনাল তাদের ব্যাকিং কিন্তু আছে। এগুলো আমরা পরে ডিটেলসে ডিসকাস করব। আনাদার ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স হচ্ছে এমার্জেন্সি প্রভিশন, যেটা আমরা এমার্জেন্সি চ্যাপ্টারে আলাদাভাবে পড়ব, এখনকার জন্য আমাদের পড়ার দরকার নেই। 3 tier গভর্নমেন্ট অলসো ইম্পর্টেন্ট। 3 tier গভর্নমেন্ট মিনস বিলো দ্য সেন্ট্রাল লেভেল অ্যান্ড দ্য স্টেট লেভেল there was an attempt to introduce another local bodies for the development, socio and economic development of the rural bodies, including the rural India as well as the urban bodies. In case of the rural development, Panchayati Raj system was introduced through 73rd Constitutional Amendment Act, and for the urban local development, another local level government was introduced in the form of municipalities by 74th Constitutional Amendment Act. তো এগুলো আমরা পরবর্তীকালে ডিটেলসে পড়ব। নেক্সট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কোঅপারেটিভ সোসাইটি, অ্যান্ড ফর দ্যাট কেস 97th Constitutional Amendment Act 2011 was introduced, and 3 changes যেটাকে করা হয়েছিল, এই 3টে চেঞ্জেস থেকে কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে যে কোঅপারেটিভ সোসাইটিকে কনস্টিটিউশনাল করা হয়েছিল। ফার্স্ট অফ অল, আর্টিকেল 19 এর মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল দ্য রাইট অফ দ্য সিটিজেন টু ফর্ম দ্য কোঅপারেটিভ সোসাইটিস অ্যাজ দেয়ার ফান্ডামেন্টাল রাইটস। নেক্সট, 43B অ্যাডেড ইন দ্য চ্যাপ্টার অফ ডিপিএসপি, অ্যান্ড সেখানে কি বলা হয়েছিল, ইট ইজ দ্য রোল অফ দ্য স্টেট টু প্রমোট কোঅপারেটিভ সোসাইটি। The third important chapter exclusively added for the constitutional backing of the cooperative society in the form of Part 9B, and covers Article 243Z(h) to 243Z(d). Okay. Now, criticism of the constitution খুব বেশি পড়ার দরকার নেই, you can leave the thing. A carbon copy of the 1935 Act বলা হয়েছিল, এগুলো আমাদের খুব একটা লাগবে না। চলে আসছি আমরা নেক্সট জায়গাটায়, এই যে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া অ্যাট এ গ্ল্যান্স। আমি বলবো তোমরা একবার জাস্ট এটাকে গো থ্রু করো, নট ভেরি নিডেড, কারণ এগুলো আমরা যখন পরে পড়বো, উইল ডিসকাস ইস লেটার, লাইক what are the important fundamental rights present in the form of Article 12 to 35, what are the actual features present in Article 36 to Article 51. In the chapter of directive principle of state policy, we'll learn the detailed features of the fundamental duties, parliament, legislative procedures, president, etc. In the later stages of the series. So এগুলো এখনকার জন্য আমরা স্কিপ করব, এবং তোমরা পারলে এই আর্টিকেলগুলোকে একবার পড়ে নিও, বাট নট নিডেড। সো ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেলসগুলো আমরা দেখবো, এগুলো তো আমরা চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার যখন পড়বো তখনই আমরা ডিসকাশন করে দেবো। ফর দ্য টাইম বিং আমি এটাকে আর কভার করছি না।
যেটা আমি কভার করব সেটা হচ্ছে দ্য ইম্পর্টেন্ট শিডিউলস অফ দ্য কনস্টিটিউশন অ্যাট এ গ্ল্যান্স, আমাদের কী কী শিডিউলস আছে। আমি আজকের ক্লাসে অরিজিনালি বললাম, আমরা যখন অরিজিনাল কনস্টিটিউশনটা পেয়েছিলাম তখন আমাদের 8টা শিডিউল ছিল, কিন্তু এখন আমাদের কিন্তু 12টা শিডিউল আছে। এই টোটাল যে 12টা শিডিউল আছে তার কী কী কম্পোনেন্ট বা সাবজেক্ট ম্যাটার আছে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু remember, and I will suggest you to read this particular schedule chapter or the portions of the schedule of the constitution again and again, so that it can you can have the pictorial image in your brain and answer the questions accurately. Otherwise what happens is that তুমি ওটাকে কিন্তু মানে গুলিয়ে যায় জিনিসটার মধ্যে এবং অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা আমাদের মনে থাকে না। So let's start the schedules of the Indian Constitution. What is present in the first schedule? First schedule আমাদের কিন্তু আমাদের country is divided with 28 states and 8 union territories. এই প্রত্যেকটা স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরিজের নাম এবং তাদের টেরিটোরিয়াল জুরিসডিকশন কিন্তু মেনশন করা আছে এই ফার্স্ট শিডিউলে। সেকেন্ড শিডিউলে কি কি আছে? সেকেন্ড শিডিউলে কিছু ইম্পর্টেন্ট এমিনেন্ট পার্সোনালিটিজের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের ক্ষেত্রে হোয়াট আর দ্য প্রভিশনস রিলেটেড টু এমএলমেন্টস, অ্যালাওয়েন্সেস অ্যান্ড দ্য প্রিভিলেজ, এই মেনশনটা কিন্তু আছে সেকেন্ড শিডিউলে। কি কি? যেমন প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, গভর্নর অফ স্টেট, স্পিকার অ্যান্ড ডেপুটি স্পিকার অফ দ্য লোকসভা, চেয়ারম্যান অ্যান্ড ডেপুটি চেয়ারম্যান অফ দ্য রাজ্যসভা, স্পিকার অ্যান্ড ডেপুটি স্পিকার অফ দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ইন দ্য স্টেট, chairman and deputy chairman of the legislative council in the state, judges of the Supreme Court, judges of High Court, and comptroller and auditor general of India. So in the second schedule there is a mention of 9 posts, important posts, এবং related to their special provisions, privilege and allowances ensured by the constitution. এই মেনশন কিন্তু আমাদের এই সেকেন্ড শিডিউলে আছে। Coming to the next, third schedule is associated with the forms of oath and affirmation particular to some post, including union minister, candidates appearing for the election to the parliament, already elected members of the parliament, judges of Supreme Court, comptroller and auditor general of India, state ministers, also candidates appearing in the election to the state legislature, members of the state legislature, and the judges of the High Court. So here is also the mention of 9 different category personalities and what can be their oath, how they will be affirmed in a particular post. It is mentioned in the third schedule of our constitution. Now coming to the very important schedule, that is the fourth schedule. That means we have Rajya Sabha in the parliament, and what will be the procedure of the allocation of the seats in the Rajya Sabha with respect to the thing that what will be the number allocated to a particular state or union territories to fill the vacancy or to fill the post in the Rajya Sabha. So fourth schedule আমাদের কিন্তু রাজ্য সভা সিট অ্যালোকেশনের মেনশন আছে। Fifth schedule and the sixth schedule very important for the administration of the schedule and the tribal areas. In the fifth schedule, we have general administrative procedure and the manner of control with regard to schedule areas and the scheduled tribes. But specifically in the sixth schedule, there is a mention of 4 states of the Indian Constitution, especially 4 states, specifically in the northeastern state of Assam, Meghalaya, Tripura and the Mizoram, এবং এই 4টে স্টেটের কিছু ট্রাইবাল এরিয়ার স্পেশাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রভিশনকে কিন্তু সিক্স শিডিউলে মেনশন করা আছে। এই 4টে নাম খুব ইম্পর্টেন্ট, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম। তোমরা এইরকমভাবে মনে রাখতে পারো AMTM বা MATM, এরকমভাবে মনে রাখতে পারো। MATM মিনস মেঘালয়া, আসাম, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম। তো এই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের মেনশন আছে সিক্স শিডিউলে। নাও কামিং ইনটু দ্য সেভেন্থ শিডিউল। সেভেন্থ শিডিউল মেনশনস অ্যাবাউট দ্য ফেডারেল নেচার অফ আওয়ার country, that means division of power. Some important items are present in the union list where only the union government can make law. On the contrary, some subject matters are present in the state list where only state government can make the law, and some of the common items are present in the form of the concurrent list where both the government, that is the central as well as the state government, can make law. So division of power,
ইজ দ্য মেন সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দ্য 7th শিডিউল, যেখানে কিন্তু ইউনিয়ন লিস্ট আছে, স্টেট লিস্ট আছে এবং কনকারেন্ট লিস্ট আছে। নাও 8th শিডিউল, 8th শিডিউলে কি আছে? কনস্টিটিউশনাল রেকগনাইজড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। অরিজিনালি কতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল? 14টা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, বাট অ্যাজ অফ নাও উই হ্যাভ 22 অফিসিয়ালি অর কনস্টিটিউশনালি রেকগনাইজড ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার আমি বলবো তোমরা জাস্ট একবার নামগুলো পড়ে রেখো, এবং পরবর্তীকালে এই জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন্স আসে যে সিন্ধি এই ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাড করা হয় 21st অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দিয়ে, মণিপুরি, নেপালি এবং কঙ্কনিকে অ্যাড করা হয় 71st অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দিয়ে, বোড়ো, ডোংরি, মৈথিলি এবং সাঁওতালিকে অ্যাড করা হয় 92nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দিয়ে। এগুলো কিন্তু মানে ডিপার লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য এই ফ্যাক্টসগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। নাও 9th শিডিউলে কি আছে? 9th শিডিউল কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1951। হোয়াট হ্যাপেন্ড অ্যাট দ্যাট টাইম? কি হয়েছিল? গভর্নমেন্ট ফেল্ড দ্য নিড টু অ্যাবলিশ দ্য জামিনদারি সিস্টেম অ্যান্ড টু অ্যাকিওয়ার দ্য ল্যান্ড ভেস্টেড উইথ দেম। তো এই সময় ল্যান্ড ক্যাপচারিং এবং অ্যাকুইজিশন অফ দ্য ল্যান্ড রিলেটেড একটা ইস্যু আসে, এবং সেই জায়গায় 9th শিডিউলকে ইন্ট্রোডিউস করা হয় এবং বলা হয় যে বিভিন্ন অ্যাক্ট এবং রেগুলেশন যেগুলো ডিলিং উইথ দ্য ল্যান্ড রিফর্ম, অ্যাবলিশন অফ দ্য জমিদারি সিস্টেম, অ্যাকুইজিশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট, অ্যাকুইজিশন অফ দ্য ল্যান্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট, সেগুলো কিন্তু পার্লামেন্টারি ম্যাটার্স, এবং সেখানে কিন্তু জুডিশিয়াল স্ক্রুটিনি থাকবে না। মানে প্রোটেকশন অফ দ্য ল ইনক্লুডেড ইন ইট ফ্রম দ্য জুডিশিয়াল স্ক্রুটিনি, অর্থাৎ বলা হয়েছিল ল্যান্ড রিলেটেড যে কোনো রিফর্ম এলে সেখানে গভর্নমেন্ট যে ডিসিশন নেবে সেখানে কিন্তু জুডিশিয়াল ইন্টারভেনশন হবে না। নেক্সট 10th শিডিউল, সিম্পলি মনে রাখবে ইট ইজ দ্য শিডিউল রিলেটেড উইথ দ্য গ্রাউন্ড অফ ডিফেকশন। দ্যাট মিনস যেখানে একজন মেম্বার, আইদার দ্য মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট অর দ্য মেম্বার অফ দ্য স্টেট লেজিসলেচার, কোন কোন গ্রাউন্ডে তাকে ডিসকোয়ালিফাই করা যেতে পারে। দিস ইজ দ্য অ্যান্টি ডিফেকশন ল অ্যাডেড বাই 52nd কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1985। নেক্সট 11th শিডিউল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 73rd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করা হয়, এবং সেটা কিন্তু রিলেটেড উইথ দ্য স্পেসিফিক পাওয়ার, অথরিটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য পঞ্চায়েত, অ্যান্ড দ্য 12th শিডিউল ইজ রিলেটেড উইথ দ্য স্পেসিফিক পাওয়ার, অথরিটি অফ দ্য মিউনিসিপ্যালিটি, added by 74th Amendment Act 1992. লাস্ট যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে সোর্সেস অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যাট এ গ্ল্যান্স। খুব ইম্পর্টেন্ট, ইউ নিড টু রিভাইজ দিস পোর্শনস মাল্টিপল টাইমস, অফেন আফটার এ ফিক্সড টাইম শিডিউল। তোমরা কিন্তু জাস্ট একটা প্ল্যান করে নিও, এইটা 5-10 মিনিট পেলে একবার রিভিশন করে নেবে, আদারওয়াইজ মনে রাখা খুব ডিফিকাল্ট। সোর্সেস কি? গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 থেকে আমরা নিয়েছিলাম ফেডারেল স্কিম, অফিস অফ দ্য গভর্নর, জুডিশিয়ারি, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, এমার্জেন্সি প্রভিশন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিটেলস। নেক্সট ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন থেকে আমরা কি কি নিয়েছি দেখো। ব্রিটেন থেকে আমরা পড়লাম অলরেডি পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ দ্য গভর্নমেন্ট, সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ, ক্যাবিনেট সিস্টেম, রিট, বাইক্যামেরালিজম এবং পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজ। মিনস পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট, রুল অফ লস, সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ, রিট এবং বাইক্যামেরালিজম। ইউএস কনস্টিটিউশন থেকে কি কি নিয়েছি? ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি, জুডিশিয়াল রিভিউ, সুপ্রিম কোর্টের যে জাজেসদের রিমুভালের প্রসিডিউর এবং ইমপিচমেন্ট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট। আইরিশ গভর্নমেন্ট থেকে বা আইরিশ কনস্টিটিউশন থেকে আমরা কি নিয়েছি? অলরেডি আমরা পড়েছি ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি এবং রাজ্যসভার মেম্বারদের নমিনেশন প্রসিডিউর এবং মেথড অফ ইলেকশন অফ দ্য প্রেসিডেন্ট। নেক্সট 5 নম্বর কানাডান কনস্টিটিউশন থেকে নিয়েছি কি? মেনলি ইউনিটারি ফিচারগুলো, অর্থাৎ স্ট্রং সেন্টার গভর্নমেন্ট থাকবে, সেকেন্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য স্টেট গভর্নর বাই দ্য সেন্টার থাকবে, অ্যাডভাইসারি জুরিসডিকশন অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট। 6 অস্ট্রেলিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে কি নিয়েছি দেখো। কনকারেন্ট লিস্ট, আমাদের যে অন্তঃরাজ্য বা আন্তঃরাজ্য যে ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থাৎ এক স্টেট থেকে আরেক স্টেটে আমরা নির্দ্বিধায় ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবো, সেই ফ্রিডম অফ ট্রেড অ্যান্ড কমার্স নিয়েছি। জয়েন্ট সিটিং অফ 2 হাউস নিয়েছি। জার্মানি থেকে আমরা একটা জিনিস নিয়েছি, সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটসের সাসপেনশন ডিউরিং এমার্জেন্সি। দেখো ভালো করে দেখো, এমার্জেন্সি প্রভিশন আমরা কোথা থেকে নিয়েছি? উই হ্যাভ টেকেন দ্য প্রভিশন এমার্জেন্সি ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935, বাট if emergency continues and there is a
is a necessity to suspend the fundamental rights, then this feature, that means suspension of the fundamental rights, we have borrowed it from the German constitution. Next, রাশিয়া থেকে আমরা কি নিয়েছি? রাশিয়া থেকে আমরা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি এবং আইডিয়া অফ জাস্টিস, যেটা আমাদের প্রিয়াম্বেলে মেনশন আছে, সেই কনসেপ্ট আমরা রাশিয়া থেকে নিয়েছি। নেক্সট, ফ্রেঞ্চ থেকে নিয়েছি কি? রিপাবলিক, আইডিয়া অফ লিবার্টি, ইকুয়ালিটি এবং ফ্র্যাটার্নিটি। 10 নম্বর, সাউথ আফ্রিকান কনস্টিটিউশন থেকে আমরা নিয়েছি প্রসিডিওর অফ অ্যামেন্ডমেন্ট। আরেকটা কি নিয়েছি? ইলেকশন অফ দ্য মেম্বার্স অফ দ্য রাজ্যসভা। এবং উই হ্যাভ অলসো টেকেন ওয়ান ফিচার ফ্রম দ্য জাপান অ্যাজ ওয়েল। তো জাপান থেকে আমরা কি নিয়েছি? প্রসিডিওর স্ট্যাবলিশড বাই ল। সো উইথ দিস we have completed this chapter, salient features of the Indian Constitution. There are lot of things, difficult things to remember, but only key is the revision. তোমাদের মাল্টিপল টাইম কিন্তু এই চ্যাপ্টারটাকে রিভাইজ দিতে হবে। যে যে জায়গাগুলো আমি পড়ালাম, আই থিঙ্ক তোমাদের কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটি হয়েছে। লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন তোমাদের কেমন লাগলো জায়গাটা, অবশ্যই আমাকে জানিও। এবং এই সিরিজটার নেক্সট ভিডিওতে আমি পরের চ্যাপ্টারটা, অর্থাৎ সেলিয়েন্ট ফিচার্স অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের পরের চ্যাপ্টারটা আমি পড়াবো। তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও। আজকের ভিডিওটাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক, আই উইল গিভ দ্য লিঙ্ক ইন দ্য কমেন্ট সেকশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন দ্য ডিসক্রিপশন বক্স। চেক আউট the link and join my telegram channel for getting the updates related to the videos uploading in my channel, and also other kind of study materials that I am providing time to time. And if anyone is interested to take the dedicated mentorship program from my site, especially for the West Bengal Civil Service examination, then you can drop your willingness in my email. This is the email ID. Also, you can get the email ID in my comment section as well as in my description box. Check out this if needed. Thank you for watching, and এই সিরিজটাকে কন্টিনিউ রাখবো আমি, এবং সেটাকে তোমরা 1 by 1 পার্ট বাই পার্ট দেখো, এবং রেগুলার বেসিসে এই ভিডিওগুলো থেকে তোমরা অ্যাটলিস্ট ইন্ডিয়ান পলিটি চ্যাপ্টারটা মানে ক্লিয়ার করো। এইভাবেই আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি যাতে কোনো রকম কোনো প্রবলেম না থাকে, এবং অলমোস্ট উই ক্যান কভার দ্য 90% সিলেবাস অফ দ্য ইন্ডিয়ান পলিটি, যদি আমরা ডেডিকেটেডলি সিভিল সার্ভিসের কথা ভেবে নিই। চলো আজকের মতো এইটুকখানি, ভালো থেকো, কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো যদি এখনও তোমরা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো। থ্যাংক ইউ এগেন, এবং ভালো করে পড়াশোনা করো।